Do you want to speak English like an American? Do you want to understand native people? Don't you understand while you're listening for an audio or a podcast? If you want to solve these problems, just watch this video. سلام علیکم دوستای عزیز، امید که همگیتون جور و صحتمند باشین، از صحت کامل برخوردار باشین. خوش آمدید به من محمد الله دانشور. امروز می‌خوایم یک تپس رو برای شما بگیم که با استفاده از این تپس بتوانید زیادتری کلمات و زیادتری کلماتی که نیتیو اسپیکرها استفاده میکنن و او را بفهمید و چگونه بتوانید به گونه نچرال و به گونه نیتیو صحبت بکنید انگلیسی را. خب دوستای عزیز، امروز قانونی که برای شما میخوایم درس بدیم حرف تی ساوند هست. تی ساوند البته ناگفته نمانه یکی از صداهای خیلی عام و خیلی پر استفاده است در زبان انگلیسی که خیلی نیتیو اسپیکرها این استفاده میکنند. خب تی ساوند در زبان انگلیسی دارای 7 تپس می باشد که هر کدامش را برای شما انشاءالله بحث خواهیم کرد. اما امروز میخوایم یک قانون برای شما بگوییم که تی ساوند مانندی دی تلفظ میشه. ناگفته نمانه که این ما در جنرال انگلیش و در نچرال انگلیش میگیم. این در نچرال انگلیش مثلا خارجی ها به گونه‌ای که صحبت میکنن تی را به گونه دی تلفظ میکنن. خب این قانون چی وقت اتفاق میفته؟ هنگامی که تی در میان دو حرف سوادار، اگر یک حرف تی در میان دو حرف سوادار قرار بگیرد فلحاظ تی به گونه دی تلفظ میشه. ناگفته نمانه که فاست دی داریم یا که هارد دی داریم. یعنی شما کوشش بکنید به گونه فاست دی تلفظ کنید، نه به گونه هارد دی. مثلا so we have the word water. ببینید در کلمه water، مثلا water نمیخوانیم water، یا همچنین water نمیخوانیم. مثلا خارجی ها که قسمی که تلفظ میکنن مثلا water. مثلا اگر یک شخص خوانده باشه water، اما وقتی که خارجی رو میبینه یک فیلم تماشا میکنه، یک ویدیو، یک پادکست مثلا گوش میکنه، فلحاظ دو قسمت برش مشکل ایجاد میشه که مثلا ما خواندیم واتر، این چه قسم واتر میگه نه، فلحاظ اگر حرف تی در میان دو حرف سوادار قرار گرفت به گونه دی تلفظ میشه. ناگفته نمونه که نه به گونه هارد دی بلکه به گونه فاست دی. مثلا water نمیگیم water، نمیگیم water. Just we can say like water. Like I can say an example. I need a glass of water in the morning. I need a glass of water in the morning. Don't say, I need a glass of water in the morning. Just say, if you want to speak English like an American, just say, I need a glass of water in the morning. So, let's come to the next one. در بخش لغت دومی مثلا later نمیگیم بلکه چی میگیم؟ later حرف ای هست بعد حرف تی ای داره. فلحاظ دو تا حرف تی در میان دو تا حرف چه قرار گرفت؟ در میان دو تا حرف سوادار قرار گرفت. فلحاظ ما باید به گونه دی تلفظ کنیم. Later نمیگیم later یا نمیگیم later. How should we say? We can say like later. Okay. So I want to send a letter for my friends, right? I want to send a letter for my friends. Okay. Next one that we have here, that is better. Don't say like better and don't say like better. Just we have to say like better. We have T between two vowels, so that's how we have to pronounce like D. Better. So I want to have better English, right? So that's how I'm going to learn. That is better. And the next thing that we have, that is better. So we can say, don't say like better, just say like better. Biddy, better, right? Biddy, better. Okay, next one that we have, that is ability. Don't say ability. So everyone has their own abilities in their life. So ability. And the next thing that we have, that is capital, right? So Kabul is the capital of Afghanistan. That is capital, all right? Next one that we have, that is responsibility, right? Don't say responsibility, right? Just we can say like responsibility. So it is. I'm gonna have a lot of responsibilities in my life to do that, right? So that is responsibility. And the last thing that I have, like as an example, so we have the word automatically.
automatically. Don't say automatically, right? If you wanna speak automatically, just follow these steps, right? So that is automatically. خب این هم بود ویدیو در رابطه به حرف tips که از طریق خارجی ها استفاده میکنن و به خاطر یک اکسنت خوبتر داشتن و به خاطر بتونید بگید نچرال صحبت بکنید، این قانون زیادتر پرکتیس یا تمرین بکنید. و اگر علاقمند به این هستید که زیادتر بکنید speak English like an American صحبت بکنید، از چینل ما رو سابسکرایب بکنید، ویدیو ما رو لایک بکنید و اگر سوال انتقاد پیشنهاد داشتید در قسمت کامنت ما شریک بسازید. این هم بود ویدیو امروز ما. تشکر از توجه دیدن. Goodbye. See you soon.